Hari Om and welcome to all the divine Atmajyotis to today's Bhagavadgita Satsang. Let us continue our Purna Yoga Darshana. Today, let us continue to contemplate on questions from chapter 4. So, chapter 4 is Jnana Karma Sanyasa Yoga. In our last session, we contemplated on the question, what is Jnana Karma Sanyasa Yoga? So, in this series of contemplation, we have now changed the format. Instead of having pre-framed questions, we will be looking at some of the shlokas in the order and then see what kind of questions we want to frame and contemplate on. So the chapter name, what is Jnana, what is Karma, what is Sanyasa, what is Jnana Karma Sanyasa Yoga, that has been discussed. So now let us look into the next shloka. Next shloka is Sri Bhagavan Uvacha Imam Vivasvate Yogam Proktavan Aham Avyayam Vivaswan Manave Praha Manurikshvakave Abravit. So Shri Krishna is saying this eternal science has been taught to him, to son. And who taught it to is his progeny, that is his son. And then it came to Manu, and then from there to Ikshvaku. So like that, he is talking about a kind of a lineage. So what kind of questions are coming to your mind based on this? What is that Shri Krishna may be pointing at through this? ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So what question, ಪ್ರಶ್ನೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ? ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಸಮಂಜಸ ಅನ್ಸ್ಬಹುದು? ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು? Maybe the origin of Jnana or the lineage of Jnana. So how would you frame the question? What is the origin of Jnana? What is the origin of Jnana? That's the question you're framing? Yeah. Okay. So when you think of Jnana, I have a clarifying question here. Now, Jnana has many connotations. Jnana itself means knowledge. So what are we talking about? Are we talking about knowledge in general? What are we talking about? The truth, the life knowledge. What is the origin of the Jnana? Which is, if you want to clarify it as knowledge of life. Is that how you are seeing it? Yes, yeah, that's how I'm seeing it. Okay. Padma, truth also. Truth. Knowledge of? Okay, knowledge of life or knowledge of truth? Yeah. Okay, all right. So, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಂಜಸ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪದ್ಮ ಅಮ್ಮ? Okay, sir. Okay, all right. Yeah, please share your views. Let's begin with Padma amma. What is this? Why is Krishna talking about this? What is the origin of Jnana? If you frame the question like that, what is that Shri Krishna is pointing at and why is it necessary? ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕಲಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ.
ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಅದರಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ವಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅದು ಹೇಗ್ ಬಂತು, ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ. ಮೊದಲು ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಹಳ ರಹಸ್ಯಕರವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಇದು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಅಂತಂದಾಗ ನನಗೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳು ಯಾವುದು ಕಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾನು ಪಡಿಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ, ಇದರ ಪರಂಪರೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿ, ನೀನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ, ನಾನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋದು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಕಲವೂ ಅಡಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು ಕೆಲವು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾಯ ಆಗೋದು. ಅದು ಬಂದು ಹೋಗುವಂತಹ ಪರದಿಗೆ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವು, ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮಾಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿರುವುದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಸಹ ವಿವಸ್ವಾನ್ಗೆ ಬಂತು. ಮೊದಲು ತಿಳಿಸ್ದೆ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರುಜಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇರಲ್ಲ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನಾಶ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಯಾವ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಸೂರ್ಯನ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಸೂರ್ಯ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ವಿವಸ್ವಾನಿಂದ ಮನುವಿಗೆ, ಮನು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದ್ವೋ ಅದು ಮೊದಲನೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂತು. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಾದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿಗೆ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ರಾಜಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೋ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ ಆ ಒಂದು ಯಾವುದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸದಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಮ್ಮಡವನ್ನ ಇದು ಸಹ ಒಂಚೂರು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಪೈಗಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದಷ್ಟಕ್ಕದೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ.
ಆ ಆ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಬಂದು ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಅವರು ಕುರಾನ್ನ ಬರ್ದಿರೋದು. ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೂ ಯೋಗಿಗಳು. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಬಂಡೆ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಇದರಿಂದಾನೆ ಸ್ಪೇಸಿಂದಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದು ಕುರಾನ್ ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದಾಗ, ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಹುಶಃ ಬರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೀಗೆ ಒಂದರ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿನೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಸರ್, ಅಥವಾ ಇದೊಂದೇ ಶ್ಲೋಕದ ಸಾಕ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಎರಡು ಕ್ಲಾರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದು, ಈಗ ಇವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವಾಗ ಮೂಲತಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅದು ಹರಿದು ಬಂತು. ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇರೋದೆ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೇ ಅಡಕವಾಗಿರೋದು, ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಅದು ಇಸ್ ದಿಸ್ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಕೇವಲ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವೂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹದ್ದೇ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಜ್ಞಾನವೇನೆ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂಥರ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದೇ, ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದೇ. ಅದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಕವಿತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬರಿತೀರ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲ್ಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಬರೋದು, ನನ್ನಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಮರ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಾ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಅನುಭವ ಇದೆ? ಸರಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆ. ನಾನೇ ಒಂದು ಬರಿತೀನಿ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಈ ಕೆಲಸ ನಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬರೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಉದ್ಗಾರ ಯಾಕೆ? ಅದಿದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದೇ ಆ ದೈವತ್ವದ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು? ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸೀಮಿತತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನೋ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಅನ್ನೋ ಆ ಒಂದು ಸೀಮಿತಿಯನ್ನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೀರಿ ವಿಚಾರ ಹೋಗ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಪುನಃ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹ್ಮ್ ಹೀಗೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲತೆ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕ್ಷೀಣ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಪ್ಪ ಸುರಿತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾವ ಹ್ಮ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಜನನ ಮೃತ್ಯು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆದು ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಮಾಡೋದು ನೀವು. ಹ್ಮ್ ಅದು ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಉದ್ಗಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಉದ್ಗಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉದ್ಗಾರ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವಿವೇಕವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಗಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನ ನಾನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆಗಷ್ಟೇ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಆದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಪುನಃ ಅದೇ ನಾವು ಏನು ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನು ಉದ್ಗಾರವನ್ನ ತೆಗಿತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚನ ಅಯ್ಯೋ ಬರೀ ಕಳ್ಕೋಕ್ರು ಇರೋ ಜಾಗ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚನ ಅಯ್ಯೋ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ರೀ ಜೀವನ, ಅದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೋಚನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾ, ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ. ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದು ಶಬ್ದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡತ್ತೆ. ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ದೈವತ್ವ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ. ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪುನಃ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ನೆ ಆಪೆ ಕುಲಾಡಿ ಮಾರ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ತನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ತಾನೇ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ
ನಾವು ಏನನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು? ಯಾವುದು ದಾರ್ಷ್ಟ್ಯತೆಯಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರದ ಹಿರಿಮೆಯಿಂದ ಬರೋ ನನಗೇ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ ವಾಕ್ಯ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ ವಾಕ್ಯ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸತ್ಯ ಅರಿತಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿತೇನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಅದನ್ನ ಕ್ಷೀಣವಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಓ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನಿನ್ನೂ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನಿಜನಾ ಅದು? ನಾನಿನ್ನೂ ಆ ಭಾವದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೇನು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಬಹಳ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಭಾವ ಅನ್ನೋದು, ನೀವು ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಗಡೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅವನಿಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ತಿಂತಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದನ್ನ, ಇನ್ನೂ ಬೇಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕತನ ಅನ್ನೋದು? ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭಿಕ್ಷುಕ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಅವ್ರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಭಿಕ್ಷುಕ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಭಿಕ್ಷುಕತನದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೋದು, ನೀನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರಾ? ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕತನ ಅನ್ನೋದು? ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅಂತವು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಇಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಗ್ಲಿ ಅಮ್ಮ. Krishnaji, what is your viewpoint and the question that you have framed? Vijayji, can I come after 5 minutes? There is puja in home. Okay, all right. Is that fine? Yeah. Okay, thanks. I'll be back. Thank you. ನಾವು ಅಮ್ಮ ಇವಾಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರೋ ಪದ್ಮ ವಿಜಯ್ ಅನ್ನೋರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತರೋಣ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ.
ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ? ಅದು ಓಕೆನಾ ಅಮ್ಮ? ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಅದೇ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೀತಾ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾರು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾಯ್ತು. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಅರಿಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಉತ್ತರದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಗಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹೌದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಲೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ. ನಾನು ಆ ರೀತಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಈಗ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ನಾವೇನೋ ಮಸಲ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದರ್ಶನಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳದ್ನಂತೆ, ಅವನು ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಂತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸತ್ಯ ಇದೆ? ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ? ಇದು ಸತ್ಯನಾ? ಇದು ಸತ್ಯನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ? ಇದು ಸತ್ಯನಾ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಗಡೆ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಗಡೆ ಮನು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಗಡೆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನಾವು? ಏನನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿವೇಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನೋ ಇದು ಸತ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸತ್ಯ ಸದಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸದಾ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಇವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ಯ? ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯ ಇದು? ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಅದು ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಕೇವಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಇದು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಸತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸದಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸದಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನಿದೆ? ಈ ಇಮಂ ವಿವಸ್ವತೆ ಯೋಗಂ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್ ಅಹಂ ಅವ್ಯಯಂ. ಸೊ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಹಂ ಅವ್ಯಯಂ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಕ್ಷೀಣವಾಗಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ಷೀಣವಾಗಲ್ಲ? ಯಾವುದು ಕ್ಷೀಣವಾಗಲ್ಲ? ಅದು ಇವಾಗ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅಕ್ಷೀಣವಾಗದ್ದು? ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಅದರ ಒಂದು ಅರಿವು ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ? ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ?
ಏನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಏನನ್ನ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಬೇಕು. ಅದು ಈ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಹೀಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನವಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋದು, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Okay, let us listen to Krishna ji and then we'll come back again in how we will continue these sessions. ಓಕೆ ಸರ್. Okay. So, so how I interpreted is, so for any knowledge or any information we go through in external life or even self, anything we do, right? So there should be some authenticity or like the genuinity with the knowledge, so that like one will have the confidence or the belief at least, okay, this is right and this will lead us to the right path. Same way, since it is the eternal science for the entire life, so we should know that where this knowledge or jnana has origin from. So Sri Krishna is saying, so it's me like who thought to son there was one, and then it has passed to Manu the mankind, and then it's to his son Nikshavaku. So 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 that's a meaning, or I mean how I understood on this loka. So, which means that like is Sri Krishna is saying, so though there are many layers of linears of people, but it's me who taught the jnana, and it should be genuine one. So that's how I'm seeing this. That naturally begs the question, no, Krishna ji, which is it's as if like, currently the conversation is happening between Arjuna and Krishna, Mm, but he's talking about something that has been flowing, from time immemorial. mm. How is it that, Krishna can claim that I taught it? Because Krishna was like God's avatara, so so that's how he's not claiming only this body claims, or he is the source of this truth. So that's why he's saying this. So this knowledge is from long back. It's been having the bigger lineage, and I have taken this birth and I have some duty similar way. So it's to Arjuna, in the context of Arjuna, you have, so everyone is like me. So jnana is for everyone. It's only because of the ignorance one has not really recognized, and that leads to a wrong understanding of life and who we are. So this is how I'm seeing it. So what are you saying? When Krishna is saying, I taught this, Uh, what is that Krishna is indicating? Krishna is saying that he is the consciousness. So
Yes, the same consciousness has come through this Krishna body to teach, which means like so the knowledge is transferred by the Lord Himself through multiple bodies. So you and me are same, but see, you to Arjuna, like you have not recognized completely or like had a ignorance, but I am in this body. I have been maintaining this jnana. So I'm here to you also to realize the real truth who you are. So this is how I'm seeing it. The sequence of the jnana path lineage. Okay, now the important question, how does it relate to you? So so once I so it's like this. So I also have a uh, had a wrong understanding, and still like there are imprints like I would react. So this jnana is something. It's like clarifying who we are. So it's already I'm the consciousness, the Brahman. I'm in a certain form with certain impressions and with some qualities to perform or actions to perform. But one has to clearly recognize that you're not this body mind complex or composition. You are that actual Brahman consciousness, and there can be a, I mean, there is a ignorance which has deep rooted, and there is a way to overcome that. So this jnana that Sri Krishna is trying to teach here. So I can also, I mean, experience wise, now I know through knowledge wise. It's a kind of a theory. It is clarifying me. There was a lot of connections, indirections. I mean, but now there is a clarity coming in. We are not this body mind, but we have to. There is a duty for this body and mind thing. But how to reconnect or go back to this Brahmatva? So the consciousness, I mean, is to uh, uh, viveka, to distinguish between what is dharma and what actually is gathered through this body mind. Have to and perform actions in a dharmic way, then this body also will be purified, and you will be clearly able to be with the consciousness and also perform an action in a dharmic way. Okay, let's examine that body will be purified statement. uh, Which body are you referring to be purified? Yesterday's, day before yesterday's? so this body is it's like scientifically also it's been keep on changing and dying and rebirth, but but it is still having the impressions. As an example, like So that's why the question is, when you say that, okay, it has to be purified. uh, So then whatever, it's like you're cleaning and then immediately it is going away. So then what are you purifying? okay, okay, every day it's purifying, then again it's born. I think there is a impression still exists. It's like Where, a where, reference in the mind. I feel the mind. It's keep the mind is the one which operates a body, so it is still having that uh, reference to the deleted system or kind of file. It is so where still is the reference to the body? Where is the body actually? it's in the mind. As what? As a collected karmas, I can say. No, that's separate. But when you say, okay, I have to cleanse this body, where is that Hmm. body actually? It's in my mind only. As what? How does anything exist in the mind? As a memory. As a memory, which is what you express as your thoughts. Hmm.
Therefore, when you say, I have to cleanse, what are you referring to? The memory, the unlearn. So what do you mean by then cleansing memory? Is it any time possible to go and erase? I think through the practice, because the mind itself is like a practice. So we have to unlearn or de-learn thing, the memory. So that's having a kind of, how would I put it? So okay, so let's go a little more deeper on that. What is meant by then unlearning? So what do you mean by, okay, memory is memory is memory. Hmm. I went to this school is memory. What is meant by unlearning there? So the intention or the unlearning, I mean, the way we perceive the world or to the body. I mean, experience the world through this body. It changes. As an example, like the way I saw a tree when I was kid, and now it is different. And also the So what has persons. changed? What has changed between these two? So something like earlier I had different opinion or understanding of a tree. Example, earlier I used to just, I mean, I don't really experience. I see it as a maybe in school or something. I see it as a greenery, and also there is made of wood, and it doesn't move, and it gives us the hair scientifically, since I've learned through the science subjects and things. And it has a certain life cycle. We have to sow a seed and thing. Still that remains same, but I feel that is also a life, Brahman in another form. So it has to do, I mean, it has the memory to perform certain, Correct. its duty, All right? that is the way you are now interpreting. But my question is, what is the difference in the earlier view to the current view? What is making the difference? It's the same tree, but what is making the difference? Difference is now I see, I mean, I don't know, it's completely I can experience, but sometimes I feel it's like it's like me only. It's in another form. Uh, that's how I'm seeing it Sure, sometimes. excellent. But what is the change? What has brought the change? The clarity, the jnana, so the clarity. What is jnana within you at this point of time? How does jnana exist within you? There is a memory, right? So So what did we realize about memory? it. Memory is memory. It is simply an imprint. Hmm. That is what you use to think, to Hmm. express. Hmm. So then what is really knowledge? What is knowledge is to understand how that memory is, and remove if there is a misunderstanding or wrong interpretation made in that memory. So there is simply a wrong linking. Yeah. The pointer is wrongly linking and the pointer is repointed. Hmm. Yeah, it's like a reference to, yeah, link, correct. Reference or a link. Also other activities, we I mean I perform. Because I didn't even, because I didn't even thought like it's coming through mind. So it's that whatever is coming, it's right, I will do. But later of this jnana, okay, that is not true. We have to be in line with the nature and the science of truth. This is how it has to be, and this is how other creations by Brahma are like this. That's why it's in union
and everything is happy and in sync. So the reference link has to be changed for in this memory. So yeah, that's how I'm seeing this sequence. So therefore, the cleansing is referred in Vedanta as Chitta Shuddhi. Yeah, Chitta means what? the memory itself, the Memory. stored memory. Chitta Shuddhi. So it is the wrong linkages in the memory that needs to be simply ignored. Mm. Cleansing doesn't mean you're going to remove it in some form and fashion. You realize that they are wrong linkages. You Mm. simply know how to walk. You don't have to remove them. See, if let's say you're trekking, and while Mm. trekking, there may be big boulders. Will you say that, okay, I will only walk this way, so I will keep removing the boulders? Is that how you will walk? No. You will simply walk around it. Mm. Why? Because your focus is on the peak, wherever you Mm. need to reach, not the boulder. Mm. So the wrong thinking or the wrong idea doesn't have to be removed. You simply know that it is there as a boulder. You now know, okay, so I need to continue to walk. Yes. Yeah, actually, this impression is it's not actually this my opinion. I mean, experience. Even, for example, there is an impression to eat something spicy, as a real term example, which I feel like spicy or whatever biryani kind of thing. That there was I couldn't do this in a one shot. It is taking some time every time. Gradually, it is changing. That's my experience. Correct. Okay, so now, therefore, in summary, what is that you relate to through this lineage example that Sri Krishna is giving? How do you relate all this discussion to this shloka? So, how do I say this? So it's like this knowledge is there. So it's one who it's from the Brahman itself, and it has passed. So one has to realize this, recognize this, and understand, and then pass on to next one. So Okay. And if this is eternal, it must be operating now also. yeah, it's the ignorance. I feel it's like it's still there. It's a ignorance with the life. So more we are drawn towards that five senses pleasure, which is kind of required for some time to survive, but in a dharmic way. Then our the focus light kind of thing will move towards the inner consciousness. So that's how the focus should be on the it's knowledge is there in us whenever we ask who we are in everything, like Guruji also says, Ramana Maharshi also ask who you are. So that question itself, at first shot it will be like difficult to understand who we are. It's like pointing to body mind. Then like through this jnana, like I can now distinguish, right? And then it will be easy to experience because it's already there, that jnana is there. But removing that ignorance is a key, I feel. So the fundamental ignorance is that knowledge is out there, is an ignorance. Hmm. The source of knowledge, Jnana Swarupa, you are Jnana Swarupa. You are the very source of the knowledge, not that knowledge is something apart from you. Look at the example of a small baby learning to speak. How does a small baby learn to speak? It is simply receiving sensations from the
senses. Various kinds of sounds are coming in and around the baby. How does the baby learn to utter that first word? It couldn't have been taught from outside. Nobody could have told that baby from outside. So where is that recognition and that clarity coming about how to make this sound, that this sound will relate to this? So where all of that is happening, the only way to know that is, it must be from within the baby. Where within that baby, what is the source of that very first sign of so-called intelligence that you can notice? Because till then the baby is simply an inert object. Of course, it looks very nice and chubby and cuddly. All that is there. But the first source of, oh, wow, look, this baby is speaking, is the first source of that an intelligence that is exhibited. There is so many other things that are exhibited, but in a human term, the first conversation, when the baby says, Amma, Appa, whatever it says, it's a miraculous breakthrough, is it not? Yeah. From where it is coming, and whatever that source is, has that left you at any point of time? So then what must be the origin of the knowledge itself? Right now also, you hear sounds. But who's making up the understanding? Through your ears, you are hearing whatever I am making as sounds. These are simply sounds. But who's making up the knowledge? Who's making up the understanding? If right now, if I speak in a sound that is unknown to you, if I start saying, okay, do you know where is Tamachimashi? If I just simply say something like that, Tamashimashi, did it create any image in your mind? Did it create any understanding in you? No. Why? Because I have not heard it before, and I So there is not. no association, prior association. So which means what? The moment a sound comes, there is no association. But now if I say, Tamashimashi is a mountain, as an example, simply, I'm just making it up. Tamashimashi is a mountain in Fukuoka, Japan, if I say something like that. Now you have created some kind of an image about this sound, Tamashimashi, correct? Yeah. But who is creating this association? Where all this association, where all this, from what are you able to generate all this? Where must be that generation capability? Be within. It's not in the sound that I am making, right? Because I Hmm. may be making the same sound. I may say Tamashimashi is a mountain in Fukuoka, Japan. But if you do not have that internally, the inherent capacity of what is called as the awareness, which is the very source of the intelligence, how can this even light up that Tamashimashi is a mountain? How can this be lit? It will simply come in as a sound and it will simply die as into a nothing. So the very source of knowledge is who you are. And by invoking, see, earlier Krishna has already taught that you are that awareness. And now here, by referring himself as, I am the source of that. So the only thing that is
imperishable within you or in Krishna or in anyone is this awareness. That is the only imperishable. Everything else perishes. So that imperishable awareness is already within you. And that is the very source of the intelligence. And Sri Krishna here is pointing you and me to that very source of the intelligence, the very source of the knowledge. Bhagavad Gita is being taught. The sounds of Bhagavad Gita are being made. But who is realizing the Bhagavad Gita's sounds? Where is that realization occurring? Can that realization be something embedded in the sound? So the sounds, these sounds are like the keys to that inherent eternal realization that is already who you are to open up. So Sri Krishna is pointing to that unbroken tradition. It is not like some time back. Of course, it is also some time back. When you look at it from the time standpoint of a society has a time. Yesterday what happened, day before yesterday what happened. If you want to express it from that standpoint, to tell that society, look, what is being discussed is not a particular person's today's knowledge. It is not something that we say, no, it got discovered today. Like how new kind of diet plans are discovered, right, by so-called scientists. Yesterday, oh, only protein food is the right thing to eat. Now, oh, only good carbohydrates is the right thing to eat. So like that, these are discoveries which come and go. These are not permanent discoveries. Whereas here, the pointer is to a discovery of yourself, and that too from a source which is not itself in time. So the Krishna here, when he says, I taught, he's not talking like a body and mind. It is a body and mind which has a reference to a person called Krishna. But here he's referring to that awareness which is eternal, which is functioning within you and me at this very point. And it is this awareness which is giving you and me the cognition. At the end of the day, when I say I know, I realize, I see, how can one see without that ultimate cognition? So the very source of knowledge must be within. And what blocks this intelligence to shine is a wrong impression. And that's the focus of our sadhana, is to examine that, is to realize that, okay, that's the wrong boulder. That's the boulder that is sitting there. I need to now, in my life, walk around it. Is this bringing clarity to all of us? Yeah. Padma? Yes, sir. ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ. Wonderful. So, Krishnaji, from today onwards, I wanted to look at this chapter in a different way from the next session onwards. By the way, the next session, that is the Saturday session, we would like to postpone it because next Saturday, our AVC batch has a session with Shakti Darshana session with the Prabhuji. So next Saturday, there won't be any session. Okay. But when we regroup after that, see, now you're listening to Prabhuji's Purna Darshana talk. You now also are learning the chanting. So, can you
for example, take a look at, let's say, next shloka number 2. What is the Sri Krishna is saying? There's a statement. But what may be the right question to prompt an understanding to arrive at this statement? Because this statement, if it is true, we should be able to arrive at it from asking one or more relevant questions. So can you come to the session? Can Padma Amma, can each one of us come to the session by framing questions to the next few shlokas? Sure. So as a simple exercise, let's just simply take Amma, is it okay if we take five shlokas per session? 2, 3, 4, 5. ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಅಂತ? ಹಾ ಸರ್, 1, 2, 3 ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ. 4th ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 4th ಇಂದ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? 4th ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ 1, 2, 3 ಮತ್ತೆ 4 ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಪುನಃ 1, 2, 3, 4 ಈ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು 4th ಶ್ಲೋಕ. Based on that, can you please come up with your questions so that we will take those questions and we will discuss those questions here. Is that okay, Krishnaji? Okay. Is what is being asked clear? Yeah, understood. So usually we come and we discuss, okay, this is what Prabhuji has said. And okay, for going into that, we would have framed a question. Now we're taking the next step. What we are saying is, okay, so look at these 4 shlokas, and from these 4 shlokas, there is a certain clarity that Sri Krishna has given. So now, if I simply read the statement of clarity, see what Sri Krishna is saying is a statement of truth. It's like the Mahavakya. Tat Tvamasi. Okay, Tat Tvamasi, you are that only, is a statement. So anybody can make that statement, you are that only. But how do you arrive at that statement? First of all, is that a truthful statement? Then we must be able to arrive at it now through our own life experiences, through our own way of questioning. So therefore, for these 4 shlokas, what kind of questions will lead us also to discover these statements is the whole approach here. Yeah. Amma, idu clarity tarta idya amma? Yen madbeku? Yeah. All right. So is there any other question or any other statement anybody wants to make? No. Okay. Thank you all. Hari Om. Hari Om.